Assalamu alaikum. Nabil Bhatti, you are going to take over. Well, I will translate. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma première question est, croyez-vous que l'imitation des naissances globales pourrait précipiter des conséquences économiques et sociales? Do you think that birth control on a large scale could have economical and social impact? Birth control. Birth control, yes. I think the opposite is true nowadays. In fact, even in America, from where we hear the voice of birth control for the third world, etc., I've noticed during my recent tour, not recent but the last tour, that there are families now which have 12 children or even 14 children and so on and so forth. This advice of birth control is only for the third world country, who under the pressure of population migrate to the first world or second world countries. So it has a malintention, selfishness about it. The world has always faced such situations of population explosions, and they are part of human history. At all times, these things are observed to have happened. So you can't change the scheme of things. Moreover, whom do you give advice? The children, poor people? They will not listen. Most of the voice will be lost in thin air, and the people who need to be addressed, they will never even hear of such a thing. And if they do, they will not care to observe, because, among other things, for the poor families, the more the children are, the better the economy grows. Because poor children participate in earning. This is happening everywhere in the world. In South America, if you know anything about South America, you'll be surprised to learn that the greater number of children the families have, better they are economically. And in Pakistan and India, the same rule applies. So I don't understand this loud cry of birth control. What purpose does it serve? It only satisfies big countries, and by doing so, the pressure will be released, and we will have less visitors in the future. Je viens d'expliquer que c'est le contraire de nos jours qui en fait crée le problème. En Amérique, par exemple, où notre calife a été récemment, il n'est pas rare de voir des familles de 12 à 14 enfants. Ensuite, ce conseil est donné uniquement au tiers-monde. C'est-à-dire que ce sont les pays occidentaux qui font cela, et il est possible qu'il y ait une mauvaise intention derrière cela. En fait, le monde, au cours de son histoire, a toujours vu cela, et ça fait partie de l'histoire humaine, et on ne peut pas changer cela. Et en outre, à qui doit-on donner ce conseil? Est-ce que c'est aux pauvres? Et ceux qui en ont le plus besoin, il est probable qu'ils ne vont pas écouter ou même suivre ce conseil. Dans les familles pauvres, le plus on a d'enfants, et le mieux c'est, car ils participent à l'économie. En Amérique du Sud, par exemple, c'est le cas, ou en Inde, ou au Pakistan, où le plus on a d'enfants, et le mieux c'est pour la famille. Donc le calife nous dit qu'il ne comprend pas quel est le but de cette campagne, qui en fait n'est que pour satisfaire les riches et empêcher les gens des pays pauvres de venir dans leur pays. C'est une question du Bénin. Est-il permis à un musulman de recevoir des cadeaux sans connaître les raisons sous-tendues? It's a question from Benin. Is it permissible for Muslims to receive gifts without knowing the underlying reasons? Of course, if you don't know the underlying reasons, you can receive gifts and return gifts.
should be both ways. It's no crime. But if you suspect that the gift is offered to you to gain something which is wrong, then you have every right to reject that gift. Not only that, you have an obligation to reject that gift. Ozo vient de répondre, dire que bien sûr, on a le droit d'accepter un présent et de le rendre. Mais bien entendu, si on suspecte qu'il y a une mauvaise intention derrière cela et que la personne cherche à gagner, alors on peut ou même on doit en fait, on est obligé de rejeter un tel présent. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ma question est à propos du tombeau des patriarches. Je voudrais savoir si c'est bien la tombe du prophète Ibrahim alayhi salam. Et est-ce que c'est un lieu saint de l'islam ou est-ce qu'on peut le visiter? So the question is about the tombs of patriarchs, and in particular the tomb of Abraham. Does it contains the body of Tomb of what? The tomb of Ibrahim Ibrahim alayhi salam in Palestine. Palestine. Hazrat Ibrahim alayhi salam? You said there is a tomb? A tomb? Yes. Where is that? Near Al-Aqsa, près de la mosquée Al-Aqsa, il y a un tombe. I'm not sure of that because many tombs were invented by people. And Allah knows best whether that tomb does contain the body of Abraham alayhi salam or not. But I think this has to be investigated further. I'll find out. Ozo dit qu'il n'est pas sûr de l'existence de cette tombe. En fait, beaucoup de tombes ont été inventées par des gens et Dieu seul sait si Hazrat Ibrahim est dans cette tombe ou pas. Et avant de répondre à une telle question, donc il faudrait faire un peu plus de recherche. Nowadays, mostly in Egypt, they have turned this into a business. The graves and tombs and this and that. Everywhere is flooded by professionals who jump at the visitors and try to take them and appropriate them against others who do the same. So the one sheikh who succeeds, he leads him to all the tombs. Or at least for one tomb, if he specializes only in one tomb, he tells him the history of that tomb and then pays a lot of money just as services for that. So this has become a common practice and a big nuisance for the visitors to Egypt. We had a Ahmadi lady, daughter of Ghazi Sahib. Samia, what's the name of that lady? Asma Ghazi. You know that, yes. Asma Ghazi has been there and she submitted to me a complete report on what she saw. So she mentioned many tombs which I do suspect are not the real tombs, because the money makers always promote this tendency of telling the visitors or anybody in the world that this grave is that of a great saint. This tendency is also observed in other countries. So the tombs of a single person are found in so many places. One man or one woman is found in the world to have been buried in 30, 40, 20 places. And at each such grave, they have a money-making machinery of these dervishes and things. So one has lost faith, or at least one can lose faith in the identity of tombs because of this great problem. But still, it's our job to investigate, because maybe if Hazrat Ibrahim ﷺ is buried in a place and it is definitely known, of course that will be a great place, and we should try to
guard it against all these thieves and robbers, right? Je viens d'expliquer que, en fait, il s'agit de faire des affaires et de gagner de l'argent par des gens qui sont devenus des professionnels de la religion et qui exploitent cela. Ils essayent donc de s'emparer des touristes qui arrivent et leur montrent des tombes et expliquent tout cela contre de l'argent. Et c'est une pratique qui devient en fait une nuisance pour tous. Ojo a reçu le rapport d'une dame qui a été dans ces pays-là et a rapporté qu'il y avait beaucoup de tombes. Mais le calife a expliqué qu'il suspecte que toutes ces tombes en fait ne sont que des inventions et que les guides qui sont là et qui expliquent ce que c'est ne sont là que pour gagner de l'argent. Et dans d'autres pays, c'est aussi la même chose. Et il y a aussi le cas d'une femme dont on retrouve la tombe à 20 ou 30 endroits différents. Et tout ça, bien sûr, c'est uniquement pour faire de l'argent. Et avec des cas comme cela, on finit par perdre sa foi dans l'identité de ces tombes. Mais c'est notre travail d'étudier cela, car si Abraham, que soit celui est vraiment enterré, alors c'est très important de le découvrir pour pouvoir préserver ce lieu saint. C'est la deuxième question. Dans le Saint-Coran, Quramun, sur les femmes étant donné, quels sont les gagne-pains de la famille dans une situation où le mari est handicapé et incapable de travailler? Alors que la femme travaille, comment interpréter cet enseignement? In the Holy Quran, God is saying that men are kawamun over the woman because they are bread earners. And in a family where the husband is handicapped... Not only that, two reasons mentioned. Because Allah has gave some precedence for the others. Precedence of character and constitution, etc. So you should read the whole verse, not one part. Please. Ojo a fait une petite remarque, c'est que ce verset en fait mentionne deux raisons particulières pour cette supériorité qui sont constitutionnelles et aussi au niveau du caractère. So the question was, in a family where the husband is handicapped or cannot work, and if this is the woman who works, then how should we interpret this automatically, teaching? The bread earner will have an advantage over the other person. They don't shadow of doubt. So that's why the reason is given. As long as the husband is the bread earner, he will gain an automatic advantage. If he is not, then the woman will gain that advantage. And it happens, you can't change it. Moreover, there is constitutional advantage which man has over woman. That is unchangeable. So there are two reasons given for that. Take it. Please. Translate. Aujourd'hui que c'est automatique et que c'est celui qui travaille et qui gagne le pain de la famille qui a la supériorité. Et bien entendu, si c'est la femme qui travaille et subvient aux besoins de la famille, c'est elle donc qui aura la supériorité. Mais il est aussi mentionné que les hommes ont une supériorité au niveau de la Constitution et que cela ne peut pas être changé. Le racisme existe partout et à tout niveau de la société. Comment peut-on l'éradiquer une fois pour toutes? Racism exists everywhere in all levels of society. How is it possible to eliminate it once for all? What? Racism. To eliminate it. Racism. How can you eliminate racism? You can't. Forget about it. Because it can only be eliminated due to deep sense of morality and deep belief in the universality of God. Otherwise it can't be stamped out. So, as I said, people don't have that, so they can't eliminate racism from
any worldly affairs. Aujourd'hui, qu'il est impossible d'éviter cela, car s'il n'a pas un sens moral profond et qu'on a la foi dans le concept d'universalité de Dieu, cela ne sera pas possible donc d'éliminer le racisme. Et si les gens n'ont pas donc cela en eux, ce sentiment, alors cela ne sera pas possible. Ma question est à propos de Alexandre le Grand. Je voudrais savoir si pourquoi les historiens présentent Alexandre le Grand comme adorant plusieurs dieux et le Saint-Coran le présente comme adorant un seul Dieu. Je voudrais savoir d'où ça vient. The question is always about Alexander the Great and the media present him as worshipping many gods. Les historiens en fait. Historians present him as worshipping many gods, while in the Holy Quran said to worship only one God. Yes. Alexander the Great? No? I don't think he worshipped many gods. From what I have read of him, he believed in one deity, whatever he called him or called it. But the Holy Quran never mentions Alexander the Great as a monotheist. Where does it mention? I should find the reference. You have an impression, Yeah, perhaps but it doesn't mention that. I read in my Quran it was mentioned Zulkarnain. Zulkarnain? Yes. Zulkarnain. Yeah. But how do you know it's Alexander the Great? I make the conclusion myself. Yes, J'en ai that's fait right. moi-même la conclusion en fait. Quite. Donc je sais. It's not Alexander the Great. Donc Rousseau vient d'expliquer que en fait Alexandre le Grand n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. Ce que le calife a lu dans la littérature, c'est qu'il croyait dans une divinité, mais c'est pas plus à ce niveau. Et Mademoiselle Al-Wash avait lu un verset du Saint-Coran qui mentionne Zulkarnain, et elle pensait que c'était Alexandre le Grand. Et le calife a dit non, il n'y a pas de preuve que ce soit lui. The one you remember having mentioned in the Quran as Zulkarnain, a lot have been written on that, and I have also spoken on the subject. The second head of the Ahmadi community, Khalifah al-Masih, considered Khorus, to be that Zulkarnain. Because there are many signs found in Khorus which indicate that perhaps he is the one who mentioned in the Quran. Rousseau a expliqué. Cyrus is referred to as Cyrus in English. Rousseau a déjà beaucoup parlé de Zulkarnain et que aussi le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya en avait lui aussi parlé et pensait qu'en fait cet homme mentionné dans le Coran était en fait Sirius. Pour avoir un caractère vraiment moral, doit-on absolument croire en Dieu? Also, to have a moral character, is it mandatory to believe in God? Yes, I do. I believe it's true. Le calife répond oui, il pense que c'est la seule possibilité. Even Lenin believed in that. He fought a great battle with those Russian scholars, Lenin, who believed that morality is a must for the survival of communism. He reacted very strongly against it and said, if you once introduce morality, it will lead to God. And this is a tribute to his intelligence in this much, that like Marx, he knew that morality can only spring from God.
Otherwise there is no morality in man. And if it springs from God, it will lead to God. See? That's why I insist that morality and God are inseparable. Je viens d'expliquer que même Lénine croyait cela, il était convaincu et il a essayé de combattre la moralité ainsi que Marx parce qu'il savait que lorsqu'il y a moralité, cela conduit automatiquement à Dieu. C'est pour ça que vous essayez d'empêcher ce concept. Yes, please. The next question. Pourquoi les paraboles du Coran sont-elles si difficiles à comprendre pour les communs des mortels? The question is why the parables mentioned in the Holy Quran are so difficult to understand for normal people. Parables are difficult to understand for every people. In fact, not for normal people, for abnormal people. Normal people can understand them. Jesus spoke in parables. Parables are always understandable. But whether you understand all the messages delivered or not, that's a different question. Parables have to be mentioned in a language which can be differently interpreted. 2, 3, 4, 5, 6 possible interpretations can be made, and each is true and each is meant. Now, ordinary people, all normal people, understand something of the parable and it's true. So it's wrong to say that normal people don't understand that. It's abnormal people who don't understand that. But perhaps you meant by normal those who are not gifted with extra special qualities of head. Those leaders are found everywhere in the world who are intellectually the leaders. And it is for them to penetrate deep into all puzzles and problems, etc. And they delve deeper into the matter, into the sense of the thing, and come out with hidden jewels. So the same is done to the parable of Jesus Christ. Many commentaries are written on his parables, different interpretations are given. We also interpret them to our own advantage in favor of Islam. So the Holy Quran also has given parables with the same objective, to say a much greater thing in just fewer words. So this is the advantage of parables. And one more thing the Quran mentions about the parables is that they serve the dual purpose of leading the believers to greater faith and leading those who have a disease in their heart to even worse faith than before. So it separates the two. Every parable separates the two. Rojo a expliqué que les paraboles sont difficiles pour tous et pas seulement pour les gens ordinaires. On comprend, en fait, tout le monde peut comprendre les paraboles. La question, c'est de la différence, c'est à quel niveau on comprend. On peut les comprendre partiellement ou complètement. Les paraboles sont écrites dans un langage qui peut prendre beaucoup d'interprétations différentes, 2, 3, 4 ou 5, etc. On ne peut donc pas dire que c'est difficile pour les gens ordinaires, ce n'est pas vrai, tout le monde peut les comprendre à des niveaux différents. C'est aux leaders, aux savants des religions de comprendre et de pondérer sur leur sujet pour en faire sortir des joyaux d'interprétation, comme par exemple beaucoup a été écrit à propos des paraboles de Jésus. Et de nombreux savants ont fait cela, et nous aussi nous avons interprété ces paraboles à notre avantage. Dans le Saint-Coran, il y a aussi des paraboles qui sont encore plus profondes et qui, en quelques mots, peuvent convoyer beaucoup de significations. Et ces paraboles ont un double but.
d'un côté, elles augmentent la foi des croyants, et puis elles les éloignent de ceux qui ne croient pas, et que ces paraboles en fait éloignent de la foi. Donc elles ont un but de séparation entre les croyants et les non-croyants. Huzo, puis-je vous poser la question, quel commentaire vous faites à propos du pape lorsqu'il a demandé des pardons à propos du génocide des Juifs? Et est-ce que c'est un devoir moral de demander pardon? Miss Alwash would like to know your opinion about the Pope when he asked for forgiveness for the genocide committed against the Jewish, and if it's moral to do such a thing. It's meaningless to do such a thing. It's just propaganda, no more. It's just meaningless. Whoever fell for that genocide, he might have prayed or might not have. But if you do feel for something, that prayer is of course possibly heard, not always. If the genocide is against the people who themselves also have committed sins against mankind, what's the point in praying for them? And it's a matter long dead and buried. So this mention of the Pope indicates that he has some other advantages to gain. He wants to attack the Jewish community towards him and tell them that you do look a very fair-minded person. But what does that prayer mean in any way, which is a political prayer? Right? Rousseau explique que c'est de la propagande qui n'a absolument aucun sens. Si l'on ressent quelque chose, eh bien, il suffit de prier. Et puis quel serait le but donc de prier pour des gens qui ont eux-mêmes commis beaucoup de crimes? En fait, il est possible que le pape ait d'autres motifs ultérieurs, et en fait, ce serait d'attirer vers lui de nombreux juifs en leur montrant qu'il a un bon esprit, il est compatissant vers leur cause. Quel rôle pensez-vous des pays neutres tels que le Canada, l'Australie ou les Indes vont-ils jouer dans la politique mondiale? So, which role do you think that neutral countries like Canada, Australia or India are going to play in the world politics? Are they neutral? How do you know they're neutral? Well, on the face of it, they look... Countries you enumerated were Canada? Sorry, on the... You said Canada and what else? Canada, Australia and India. Australia. And you call them neutral? Everybody seems to call them neutral. Huh? Everybody else does call them neutral. And you are part of everybody else. They're not neutral countries. No country in the world is neutral. If at all, Canada can be referred to as a neutral country, because in so many international affairs, the stance of Canada is closer to truth and justice. So that is why I love Canada, and I have been speaking loudly of Canadian sense of justice. But in many other things, it follows American group and Western ideas are sometimes impossible to be completely shed. Canada is helpless in some areas, but mostly you can call it neutral in the sense I have just mentioned. But to call Australia neutral and to call India neutral is really requires a new interpretation of neutrality, a new definition of neutrality. Je explique qu'aucun pays est neutre. Peut-être que dans une certaine mesure, on peut dire que le Canada est neutre. Je dis qu'il aime particulièrement ce pays, car dans de nombreuses de leurs décisions,
ils font appel à la justice pour décider enfin des situations. Et dans beaucoup d'autres cas, ils sont liés à leurs amitiés avec les pays occidentaux et il leur est impossible d'éliminer cela complètement. Mais quant à l'Australie et l'Inde, pour dire de ces pays qu'ils seraient neutres, il faudrait donc donner une nouvelle définition au mot de neutralité. About Australia, I must say that there is a new trend developing in the modern governments of Canada, where they want to take up the cudgel for the people whose rights have been usurped by others. So that's a good trend. But altogether, when you consider Canadian policies, they're a part of the whole Western system. Je dis que pour ce qui concerne l'Australie, il y a une nouvelle tendance qui se développe et il semblerait de temps en temps, ils se mettent du côté des peuples opprimés, mais en fait, ils font quand même partie du bloc occidental et ils suivent en général les mêmes lignes. Last time, was it your wife who was sitting here? No. Or was it a different lady? Yes, She's gone back? my wife is still in Mauritius? Cardigan. Cardigan. Yes. Your wife is? Still in Cardigan. Right, Yes. right. Please. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le mouvement hindou Hare Krishna Hare Rama qui a son quartier général aux États-Unis? Huzu, could you tell us something about the movement Hare Krishna Rama? Was his headquarters in the United States? Hare Krishna people are in fact, they claim themselves to be all the Hindus of the world. And they claim that they represent Hinduism and they represent Krishna. But the movement you are referring to is a cult, which is money-making cult. They make a sort of music with chimta, we call it chimta, and they sing the song, etc., etc. The result that the music-minded Western people, ordinary music-minded Western people, are deeply impressed by that music and by the chanting, so that they begin to follow because they do not have their own separate strong faith. So after a while, this movement begins to decline because the money making has reaches an end, and people ultimately begin to see their game. And also they notice that this movement or joining up with this movement has done them no good, no spiritual good. So most of the people who are noted for having been enthusiastic members of these cults, before their death return back to their normal life. Their children don't join such movements. So there is no permanence about it. In America we have found that those who join us, they join with a purpose and with dedication, and they begin to improve the quality of their life forthwith. In Hare Rama, you have to only learn how to do this and sing a few chants. That's all you need. There is no constant will to improve the quality of your life and become a good citizen. And this message is never passed on to the children, or if it is passed on to children, it's very rare. Most of the parents, if they die within those cults, they leave a children or a family behind which does not believe in their fathers and parents. So this is just a cult, no more. Je dis que les adeptes de Hare Krishna prétendent être les représentants de l'hindouisme, mais en réalité il ne s'agit que d'un culte qui a pour gagner de l'argent
Ce qu'ils font, c'est qu'ils chantent, ils dansent, et que les Occidentaux qui aiment cela sont impressionnés car eux-mêmes, ils n'ont pas une foi qui est forte et séparée. Mais après quelque temps qu'ils ont joint, enfin le mouvement de tels mouvements commencent à décliner, car les gens voient bien que le but ce n'est que de gagner de l'argent et qu'ils n'ont rien gagné, ils n'ont pas progressé. Et très souvent on voit que les gens qui joignent ce genre de culte, avant de mourir, ils ont déjà changé, sont revenus à leurs croyances précédentes. Pour l'Ahmadiyya, c'est très différent, et les gens qui joignent ce mouvement, ils ont un but, ils sont dédiés à cette cause et ils améliorent constamment leur vie. Dans la secte Hare Krishna, les gens ne font que chanter et faire quelque chose, mais ils ne travaillent pas constamment pour améliorer leur vie et de faire de même de meilleurs citoyens. Et d'ailleurs, ils ne passent pas cela à leurs enfants. C'est très rare de voir que des enfants de gens Hare Krishna continuent dans cette voie-là. Et donc, ce qui reste, en fait, ce n'est qu'un culte, mais pas une vraie religion. Ma question est à propos du tablir. Donc, comment peut-on propager le message de l'islam à une personne qui a déjà une religion et quand sa religion elle est très liée à sa culture? Donc, comment on peut leur faire comprendre l'importance de... Et je voudrais savoir s'il y a une culture islamique. So the question is about tabligh. How is it possible to spread Islam to someone who has a religion which is strongly linked to his culture? And also, the second part of the question is there an Islamic culture? About culture, I have spoken largely before. The culture is a many-colored thing. Part of the culture is rooted in religion. And many parts of the culture are rooted in traditions and racial background, region, like the country, like continents, etc., where the cultures, every country or continent must have a culture. So the culture has certain parts which are specific to these regions and countries as well. And then culture is also born out of superstitions. And many superstitions give birth to culture. Like you go to India and you'll be amazed to see that their culture is in fact abounds in superstition roots. Nowadays they have become beliefs, of course, but any non-Hindu can go and visit India and immediately he will recognize that these cultural habits are part of superstitions and no more. Islamic culture is not one single culture. Islamic culture can be the culture in different guises of different countries. You can only call it Islamic if essentially it does not have any part which is against the unity of God or against the fundamental religious principles. So all Muslims living in different countries must pay respect to their own cultural traditions, provided those traditions do not have any element of idolatry or elements which run counter to the fundamental religious values. Apart from that, of course, the British can have their own culture, the Americans can have their own culture, Africans can have, and Indians can have. So Islamic culture is not defined as such separately. All human cultures are Islamic, provided what I have said is applicable to them.
Rousseau dit qu'il a beaucoup parlé au sujet des cultures et qu'en fait, dans la culture, ça prend de nombreuses couleurs. Il y a une partie qui est enracinée dans les religions, mais d'autres aussi qui est enracinée dans les races, les origines, les pays, les continents, etc. Chaque pays, par exemple, a une culture bien spécifique. Et parfois aussi, les cultures naissent des superstitions. En Inde, par exemple, pour un voyageur qui se promènerait là-bas, c'est tout à fait clair et on voit comment leur culture est liée à ces superstitions. Quant à la culture islamique, elle n'est pas unique. Si on peut dire d'une culture qu'elle est islamique, c'est simplement qu'elle n'a rien qui s'oppose à l'unicité de Dieu et dans les enseignements fondamentaux de l'islam. Donc c'est le devoir des musulmans de respecter leur culture dans la mesure, bien sûr, où il n'aurait rien qui serait lié à l'idolâtrie ou qui s'opposerait donc aux enseignements fondamentaux de l'islam. À part cela, donc un Britannique ou un Américain ou un Africain peut avoir sa culture. Et donc la culture islamique, c'est donc dans tous les pays qu'on la trouve en fait. Lorsque l'Ahmadiyya aura remplacé les autres formes de pensée et religion sur Terre, la musique aura-t-elle une place ou disparaîtra-t-elle? When Ahmadiyya will have replaced all other all other religions, will music still have its place, or will it disappear? Music still has a place and will always have a place in religions. But it is wrong to say that Ahmadis will replace all the religions of the world. It never happens. All religions will continue to remain. But Islam will gain domination. That's a different story. But religions must continue, all of them, till the end of the time. That is why the Judaism is mentioned in the Holy Quran, lost till the end of the time, because till the doomsday, Jesus will have an advantage over them, an ascendancy over them. So if they're not there, how can their ascendancy continue? All religions must remain and prevail. Rousseau dit que la musique aura toujours une place et ne disparaîtra pas. Mais il est faux de dire qu'un jour l'Ahmadiyya remplacera les autres religions. En fait, c'est l'islam qui aura la domination sur toutes les autres religions, mais ne les remplacera pas en tant que telles. Et toutes les religions vont continuer. Par exemple, le judaïsme est mentionné dans le Saint-Coran comme existant jusqu'au dernier jour. Et donc que les adeptes de Jésus auront supériorité par rapport à eux. Donc ils ne peuvent pas disparaître parce que sinon ça ne serait plus utile de mentionner cela. Donc. Also you should remember that music is a universal cultural expression. It's also found in early Islamic days during the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he went to Medina, the ladies sang the songs of welcome by beating their fingers against the drum-like thing, which is called daf. Now, Rasulullah never objected against that. It was a type of music. So you can say which type of music will last and which will not. That is a different story. But music must always continue to be. Whether it is preliminary or more advanced. So, Muhammad is also known to be lying in his bed with face turned, while some girls who were the friends of Hazrat Aisha Siddiqa were playing with music and singing along with it. Hazrat Abu Bakr, as he entered, he became very angry with Hazrat Aisha.
What do you mean? And all the girls ran away. Rasulullah, who had, turned over not to see what they were doing, told Abu Bakr not to be so harsh. They're just playing, let them do it. So if it were against Islamic fundamental principles, why should he have done that? But that music was not related with sensual thoughts and sensual songs. Je dis que la musique est une expression culturelle universelle et qu'au temps du saint prophète, par exemple, il était accueilli donc par les dames qui chantaient pour le recevoir et il n'a jamais fait d'objection à cela. La question, c'est de savoir quel type de musique va rester. Est-ce qu'il s'agira d'une musique primitive ou très avancée? Le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, alors qu'il était allongé, Aïcha et certaines de ses amies chantaient. Et Abu Bakr, qui avait vu ça, était très fâché et les a renvoyés. Mais le saint prophète lui a demandé de ne pas se fâcher. Et donc, si jamais la musique avait été interdite, alors il n'aurait pas réagi de cette façon. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces chansons-là n'avaient aucun lien avec des choses sensuelles. Again, if you shout down music with a mullah severity, then you have to consider the history of Sufism and what those great people did. Amir Khusro is one of those. Amir Khusro was in the 13th century and he was a disciple of Hazrat Amir Sahib, Delhi में जो दफन है Nizamuddin Auliya. Nizamuddin Auliya, yes. He was a great disciple of Hazrat Nizamuddin Auliya. Hazrat Nizamuddin Auliya, I think he was in 1200 and some. And Khusro was very young when he became a disciple to Hazrat Nizamuddin Auliya. He died during that middle part of the century, I think. I don't remember the exact dates, but definitely it was 1200 something when he was at the height of his fame all over the world, Muslim world, as a great Sufi and a great wali, that is, the alternative of wali is saint. But the definition is slightly different. But anyway, he was supposed to be very close to God, and he was. Amir Khusro is the founder of a sort of music, and he mastered, in fact, every tune which was employed in music anywhere in those days. And he introduced the third string to the musical organ, which is called dotara. So he added another string and it called setara, or whatever it was called. And his musical performances and musical melodies, etc., have found fame all over the Indian continent. And he was a top expert of music. And yet Amir Khusro is known to be a very pious man who used music to create holy things, holy feelings in hearts. So his music was dedicated to enhance goodness in man. So it was music, yet it was employed. Who is the mullah today who can say an edict of non-Muslim against Hazrat Amir Khusro? None can dare. So there are many other Muslim Sufis who employed music,
although we do not fully agree with them, to have introduced music to such a deep degree in religious practices, because we know it gradually deviates people's attention from 5 times prayer and all the practices of the Prophet to a visionary world of musical emotions, which are called by music, I mean which are tuned by music or which are enhanced by music, which are brought out from their being hidden deep in the heart. So that music to begin with was good. It created good results. But gradually it went to the hands of those who did not utilize it properly. And this is what always happens to music. That is why we Ahmadis are rather strict on that. You know, once the beginning is made, it is going to end up wrongly and on the wrong foot. Please. J'aurais expliqué que si on parle de musique, il faut donc étudier ce que les savants des époques précédentes ont fait. Et par exemple, il a cité le cas de Amir Rousselot, qui était donc un soufi, un saint du XIIIe siècle, qui était lui-même un disciple de Hazrat Mirza Muhyiddin Aulia. Muhyiddin Aulia. Muhyiddin Aulia. Et one of the greatest saints, or perhaps the greatest saint of India. Je viens de mentionner que c'était l'un des plus grands saints du continent indien, un saint musulman du continent indien. He exerts a very large influence over Indian Muslims. Et qui, même de nos jours, a une grande influence parmi tous les musulmans indiens. Donc, cet Amir Rousselot, qui était très jeune lorsqu'il est devenu un disciple de cet homme, de ce soufi, il est mort au milieu du XIIe siècle, en 1200 quelque chose, XIIIe siècle. Et il était lui-même très très proche de Dieu et en même temps il a été le fondateur d'une école de musique. Il est devenu un expert dans ce domaine. C'est par exemple lui qui a introduit la 3e corde dans un instrument qu'on appelle le do-taro. Et ces mélodies sont très connues et sont devenues très célèbres dans tout le continent indien. Et il était aussi connu comme quelqu'un de très pieux. Mais sa musique, son objectif, c'était de créer de bons sentiments dans le cœur des hommes. Et quel moula aujourd'hui pourrait oser donner un édit comme quoi il ne serait pas un musulman? Aucun d'entre eux n'oserait faire une chose comme ça. Et d'autres, il n'est pas le seul à avoir utilisé la musique. D'autres ont fait cela. On n'est pas forcément d'accord avec cette pratique pourtant, car malheureusement la musique, elle dévie les gens du bon chemin parfois, et elle les fait vivre des émotions qui sont exacerbées par la musique. Au début c'est très bien, mais progressivement la musique va tomber entre les mains de gens qui sont sans scrupules et qui vont l'utiliser pour d'autres fins. Et c'est pour cela que dans la communauté Ahmadiyya, on est très strict, sinon on ne pourrait pas contrôler cela. He was a great poet too, and one of the greatest poets of India who formed his poem and who said his poems in Persian language as well as Hindi language as well as in Urdu and some other languages too. And he wrote poetry in all forms, all the known forms of that period. Some of his poems are eulogies for Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. He sings praises of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. And some of his poems are found such great heights that even Hazrat Masih Maud and all the scholars of Islam admit that these are the great poems, some of the greatest. And yet he was a lover of music. See? So from Amir Khusro you can learn the importance or lack of importance of music, but when it is correctly applied.
Jai Keman Budam. You remember this name? Muhammad Sham Mafal Bud. Yes. That, you know, if I concentrate on that, I can gradually recall the poem. But certainly, thinking of other things, I can't shift to that. So, this is everybody who knows Hazrat Amir Khusro and who has some taste of poetry will remember this poem. One of the greatest poems he's ever written. And those four lines. Yes. Were they not written by Amir Khusro? Yes, I think written by him, but I... Which ones? The same... No, this is another one I'm talking about. They reach Sallallahu... Just the four lines. Balaghalullah. Balaghalullah. Are they not Khusro's? This I'm not very sure. This is very popular. I think yes. They were said by Khusro's, Amir Khusro. Balaghul Ola be kamalehi, kashafat duja be jamalehi. Again? Hasanat Jamiyu Khisalehi, Sallu alayhi. These four lines, so great, you know, immensely impressive. Now the point is, he's linked with, inseparably linked with music. So you can't condemn music roundly, and such a pious man is also linked with it. Please. Donc Amir Khusro était aussi un grand poète, l'un des plus grands que l'Inde ait connu. Il a écrit des vers en perse, en hindi et aussi en ourdou et dans d'autres langues aussi. Et il a écrit de la poésie dans toutes les formes de poésie qui étaient connues à son époque. Et il a par exemple chanté les louanges du saint prophète. Et aussi Hazrat Masih Maud alayhi salam admis qu'il avait écrit certains des plus beaux poèmes qui soient. Et pourtant c'était quelqu'un aussi donc, qui aimait la musique. Et donc on peut apprendre de lui ce que l'on peut faire de la musique lorsqu'elle est bien utilisée. Et avec l'aide d'Imam Sahib, toujours essayer de se rappeler. I'm sorry, please continue. Avec l'aide d'Imam Sahib, toujours essayer donc de se rappeler 4 lignes de ce poème qui sont très célèbres. Right. Done it? Good. Still we have 2 minutes. Less than 2 minutes. Il y a des gens qui portent un anneau de pierre. Ont-ils des valeurs médicinales? There's some people that wear rings made of stone with stones. Do they have medicinal properties? They have, some of them have, of course. Those who wear copper rings are less likely to fall ill during an epidemic of cholera, because copper is resistant to cholera when it is homeopathically used. So if you wear a ring of copper, the only effect it can have on your system is very small, very minute, because it's worn around your finger. It doesn't go into the blood. But through fingers, skin and pores, its very minute effect of copper reaches the body or bloodstream in the form of a homeopathic minute dose. So it builds the resistance against cholera. So other stones could also work like that. Please. Je dis que oui, certaines de ces pierres qu'on a autour des doigts peuvent aider. Par exemple, le cuivre, ceux qui ont des anneaux de cuivre, ça les aide contre le choléra. Car le cuivre est connu pour donner de la résistance en dose homéopathique donc contre le choléra.
Et lorsque l'on a une bague, il n'y a pas de contact direct avec le sang. Et c'est uniquement par de toutes petites quantités que cela va pénétrer dans l'organisme. Et donc ça va donner de la résistance contre le choléra ou d'autres choses. Jazakumullah. Dot on time.